Hey, para! Hey everyone, welcome back to ChaatNChat. My name is Josh. My name is Miguel. And we are watching Thiruchitrambalam. This is the weekly members pick. This was voted in by our members, and if you didn't vote this week and you want to vote next week, then be sure to do so by going over to our Patreon page by clicking that link in the description of this video. This is part 2, so if you haven't watched part 1, then you can go check that out. I put that playlist link in the description of this video as well. And if you haven't yet, please consider subscribing, sharing, and upvote the video by slapping the like button. ஓகேவா No. அந்த ஆள் என்ன அடிச்சாதான் என் மாசு அதான் நல்லா இருக்கு ஒரு கையும் காலும் விளங்காம அவ மாதிரி உனக்கு அவன் பெண்ணா எனக்கு பிள்ளை நல்லா இருந்த குடும்பம் யாரும் கேள்விப்பட்டு Yeah, seeing the perspective of your dad changing so much, like, So instantly. yeah. ஒண்ணுக்கு போனோம் வாப்பா யோ பழம் அந்த ஆள் ஒண்ணுக்கு போகணுமா ஏன் உன்னை தான் கூப்பிடுறான் Dude! Yeah. He's come not on. even gonna help his dad. I get Oh, that your come on. relationship is strained, but dude, come on. Wow. Just do it, Wow, man. come on. Really? Really? No, he's gonna have to. Like, he will. Things have to change. Ah, nah. Nah. Dude, in the end of the day, you're still your dad. Right. And or even that, just a human being, okay? He should be helping. And he just has this rage in him that prevents him, and at the same time he's that immature kid. That's the emotions that are driving him. There you go. Oh, come on. Take him to the loo. மன்னிக்கவே மாட்டியாடா Yeah. Maybe if you ask for it? அண்ணிலிருந்து ஒவ்வொரு நாளும் செத்துக்கிட்டு நான் இருக்கேன் அப்பாடா நான் செத்து போறேன்னு சந்தோஷப்பட்டு நான் தலையெடுத்து சாகலையே That is super vulnerable to be talking like that. That's a lot of hatred Yeah. built up over that many years. Yeah. Grandpa did it on purpose, I think. Is that the first time he really spoke to him directly in all that time? I guess. A little bit of a nod. Yeah. That's progress. Sometimes an injury like that too can get you to slow down and start, I guess, being more appreciative of some of the smaller things in life. Right. அப்பஞ்சம்பளம் நின்று போச்சு மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்ஸ் அதிகமாயிடுச்சு அதுக்கும் சேர்த்து நீ தானே வேலைக்கு போகணும் இவ்வளவு ஏன் செலவு பண்றோம் என்ன உன் பேர் மட்டும் போட்டு தனியா ஒரு 7,000 ரூபாய் என்ன செலவு உனக்கு That's my personal. நீ இன்னொரு வேலை பார்த்தா தான் ஃபேமிலியை ரன் பண்ண முடியும் ஏன் நீ வெட்டியா தானே இருக்க நீ போயேன் மனுஷன் உழைக்க வேண்டிய வயசில் உழைக்கணும் ரெஸ்ட் எடுக்க வேண்டிய வயசில் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் எடுத்துட்டு இருக்கேன் இப்போ நான் பண்ணுற வேலையை அதிகம்டா I mean, doing all the cooking and I'm sure cleaning in the house too. நான் தான் அவன் பேரில் பணம் போட்டு வச்சிருக்கேன்ல அதை கொடுக்க வேண்டியதானே ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணிப்பான் அது எனக்கு தெரியாதா அவன் படிக்கணும்னு தான் அவன் இன்னொரு வேலைக்கு போக சொன்னேன் Wow. என் பையன் சம்பாரிச்சு என் பேரை சம்பாரிச்சு என்னை பார்த்துக்கிறாங்கிறது ஒரு ஃபீல்டா ஒரு வயசுல பாரத்தை சுமக்கிறதே ஒரு சுகம் Yes. இருக்கிறதே சுகம்டா அது நமக்கு எப்படிப்பட்ட பிள்ளைய பிறந்திருக்குங்கிறத பொறுத்து இருக்குடா And with so much pressure, it makes you want to achieve it more. Yeah, there sometimes things in our life, we need a push to go and achieve stuff, you know, like we get into a rut and we're like, okay, this is working for me right now. Right. You know, so like for him, maybe it could be food delivery, but now it pushes him to achieve Yeah. further. Wow. Okay. They're healing slowly by slowly, you know, and taking him to the temple. என் பையனை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு 10 வருஷம் ஆயிடுச்சு மாமனார் மாமியார் மூஞ்சில் எப்படி முழிக்கிறது தாங்கி தாண்டான்னு என் மருமக செத்து போனதோட சொந்த பந்தம் விட்டு போகணுன்னு யோசிச்சு பாரு And remember, his son is still their grandson.
సరేమా పోమా ఇక్కడ నించొని సీన్ క్రియేట్ చెప్పు. Oh, wow. Wow. And that's an intense mom, man. Yeah, well, don't Way pretend your intense. mom is not a little bit like that, because I know she is. Yes, but not like that. சரி நம்ம தான் போல, அவங்களாச்சும் வந்து நம்மளை பார்த்துருக்கலாம்ல. பிரச்சனை பெருசா. அட பாவிங்களா, எனக்கு They brought their own liquor. Yeah. See, he already knows that he's going to have a little bit of a not the grandfather. The son is going to have a bit of a problem because he's their grandson and he hasn't seen them for 10 years. உங்க அம்மா ஒரு மகாலட்சுமி மாதிரி பார்த்துக்கிட்டால, அப்படி ஒரு மகாலட்சுமியை பார்த்துட்டு தானா நம்புவேன். நமக்கு தான் அப்படி ஒரு ஆங்கிள் செட் ஆகவே மாட்டேங்குதே. ஒரு பொண்ணு ஓகே ஆகலனா உடனே டோட்டலா ஹோப் விட்டுருதா. Right. ஒரு பொண்ணுகிட்ட போய் நம்பரை வாங்கி யார் முதல்ல டெக்ஸ்ட் பண்றான்னு வெயிட் பண்ணி அப்படியே அவ டெக்ஸ்ட் பண்ணாலும் நம்ம பிஸியா இருக்கிற மாதிரி காட்டி. Oh, he's intellectualizing it all. Jeez. He has definitely not thought about this. No. வந்தோன்னா அப்பாடா அவதான் நினைச்சு ஓடி போய் எடுத்தா மிக்ஸி வேணுமா, கிரைண்டர் வேணுமா, லோன் வேணுமான்னு கேட்கறவங்க எல்லாம். Oh, jeez. He's just launching into his comedy stand-up act about relationships. நீ வேணா பார், இந்த கல்யாணத்தெல்லாம் முடிச்சுட்டு நம்ம ஊருக்கு போறது உனக்குன்னு ஒரு பொண்ணை கண்டிப்பா நீ பாப்ப அப்படிங்கிற. Prophesizing. But you know how they say these weddings, so much happens at these weddings. Yeah. பொண்ணை கொண்டுட்டு எனக்கு எப்படி தான் Sometimes we make things a bigger deal in our head Yes, than other yes. people would. நாங்க என்ன பாவம் பண்ணோம்? என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் பாட்டி ஐயா என்ன அடையாளம் தெரியுதா? Aww. நல்லா இருக்கீங்களா தாத்தா? See, it's a lot better than you thought. All those goats just disappeared. You think they were dinner? Maybe. He's like finally cooking that's not mine. Home cooking. என்னோட அலட்சியத்தால உங்க பொண்ணும் பேத்தியும் போயிட்டாங்க. உங்களெல்லாம் எப்படி பார்க்கறதுன்னு தெரியாம தான் நான். அவ ஒரு நாள் கூட ஃபோன் பண்ணி ஒரு வார்த்தை கூட குறை சொன்னதில்லை. ராணி மாதிரி வாழ்ந்தா. சொல்ல பண்ண வேண்டாம்னு தான் நாங்கள் யாரும் வரல. Yeah, because like for them, then they lost the entire side of the family after that accident. Right. He's working on it. He's trying, little by little. I think it's too soon, man. Do they have him going to physical therapy? Oh, good for him that he's not given up. Oh, there's that bad dude. நீலகண்டன் ஊர் போயிருக்காங்க, வர 10 நாள் ஆகும். உங்க பேரு? That's the thing, though, is like communities are pretty tight that she knows that he's a stranger. Looked awkward. இவர் யாரு தெரியுதா? சுப்பராஜ் மாமா, உன் அம்மாவோட தம்பி. உத்தமபாளையம் கதிரேசன் பத்மாவதி இவர்களின் திருவலச் செல்வம் காதல். It's a big family. நாங்க எங்க ஃப்ரெண்டுக்காக ஒரு டான்ஸ் ஷோ பண்ணலாம்னு இருக்கோம். நம்ம டான்ஸ் ப்ரோகிராம் அளவுக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Maybe better. Oh, do you see an interest happening here? Maybe. Oops. She don't know the dances. It started off pretty strong. அந்த ரெண்டாவது ரோல நாலாவது பொண்ணு பாரு. Oh, don't be mean. மாமா. Is that her dad? No, I don't think so. That's his mom's younger brother. மாமா. ஆஹா இவ்வளவு நாளாச்சு. இன்னொரு தடவை சொல்லு மாப்ள. மாமா. இந்த ரெண்டாவது ரோல நாலாவது பொண்ணு யாருங்க மாமா? Oh. மாதிரி இருந்தது. அதான் நம்ம ஊர் புள்ளையான்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். என்னையா? நீ என்ன சாப்பிடலையா? The look his uncle gave him. ஏதோ பேட் மூட்ல இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் அப்புறமா வரேன் மாமா. Dude, did he hit a nerve? I think it's his daughter. டேய், கோவிலுக்கு வந்து சைட் அடிக்காத.
நான்லாம் 90s கிட்ரி கோயிலுக்கு வரதே சைட் அடிக்க தான் நீ சாமி கும்பிடு It's the Ogle temple. Man, he just won't quit. Yeah, he's really infatuated. போடா. ஹலோ கோயில்ல இடது சுத்தக்கூடாது வலது தான் சுத்தணும். கரெக்ட். She goes a little counter stream. உங்க பேர்? ரஞ்சினி. நைஸ். Introduce yourself. ரொம்ப நல்லா ஆடுனீங்க. நிஜமாவே ரொம்ப நல்லா ஆடுனீங்க. Oh no, she's a little sensitive about that. Yo, buddy. He didn't even say his name. That's what she was waiting for. Yeah, your game is really off. நல்லதோ கெட்டதோ என்னால முடிஞ்சதை நான் பண்ணிருப்பேன். ஐடியா கொடுக்குறாளாம் ஐடியா. படி. In his style, ஊர்ல இருக்கிற வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு நீ கூப்பிட்டேன்னு உன் கூட வந்தல கம்பெனிக்கு. நல்லா கம்பெனி கொடுத்த போ. Oh. ஈவினிங் ட்ரெயின்லயே ஊருக்கு போறேன். உனக்கு என்ன முடியுமோ கிழிச்சுக்கோ. போடா. ஏய். This expression, pora, I hear it a lot, and I don't think it's as nice as it comes off as get lost. Get lost, or they also say like go to hell or something, you know? Yeah. Like get out of here. But like get lost is kind of like sharp too, right? If you say that to someone. Oh, maybe she gonna find someone. Oh no, this is him singing. Yeah. Maybe an apology song. Oh, go grandpa. You know, he was the playboy in his younger days. Yeah, and I don't think his son has ever seen him like that. You know, I really like her personality because like no one's going to be able to take advantage of her like Right, ever right. because she's very like adamant about respect. Oh, was Mama coming around? I guess. மாமா. ஐயோ அப்பா யாரு என்னையா வந்துச்சு உனக்கு? யாரோ என் காதுகிட்ட வந்து மாமா மாமான்னு கூப்பிட்டாங்களே. அட சை அடியே சாம. காலையில ஏகப்பட்ட வேலை. They're a traditional old style couple. ஒரு சின்ன டவுட். என்ன டவுட்? அந்த ரெண்டாவது ரோல நாலாவது பொண்ணு எங்க தங்கி இருக்குன்னு தெரியுமா? In the middle of the night? இந்த ரூமா தானே இருக்கும் மாமா. இந்த ரூமா என்ன In the middle of the night, dude, come on. ஐயோ கிளவி. Oh no. அப்பா நீ ஆசைப்பட்ட பொண்ணை பார்த்துட்டீல வா போவோம். ஐயோ. Oh, I'm not a creeper, I promise. நான் இன்னைக்கு உங்ககிட்ட கோயில்ல நல்லா டான்ஸ் ஆடுறீங்கன்னு சொன்னேன். நீங்க கூட அழுதுட்டு சாரி சொல்லலான்னு வந்தேன். இவனை நான் தான் இங்கே கூட்டு வந்தேன். உங்ககிட்ட சாரி சொல்லணும்னு சொன்னேன். அதனால தான். உங்க பேரு? பழம். பழமா? அது என்ன பழம்? வாழைப்பழம். திருச்சிற்றம்பலம் என் பேர். சோமனா அதெல்லாம் எங்க வீட்டியா? தெரியல, நானும் அவனை தான் தேடிட்டு இருக்கேன். இருங்க, நான் பார்த்துட்டு வரேன். He's debating whether or not he wants to go. ஊருக்கு போக மனசே இல்லை. பாட்டி தாத்தாவை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவேன். இங்கே இருந்துடலாம் போல இருக்கு. பாட்டி தாத்தாவை மிஸ் பண்ணுவியா இல்ல ரஞ்சினி மேடம்காக இங்கே இருக்கணும்னு தோணுதா? She knows. அவளை பார்த்து பேசணும். ஒரு மாதிரி அந்த பொண்ணை பிடிச்சிருக்கு. டச்சில் இருந்தால் தானே என்ன எதுன்னு தெரியும். நினைச்சேன்டா. இல்லை, அவன் நம்பர் கூட என்கிட்ட இல்லை. எப்படி டச்சில் இருக்குது? Go get her number, man. இப்படி அழுதுகிட்டே இருந்தா இப்படி அவங்கள இன்னும் ஒரு வாரம் இருக்க வைக்க துப்பு இல்ல. நீ வரமாட்டேங்கிறத சொல்லி அவங்கள அனுப்பி வைக்கவா? இதா சும்மா இருங்க. வரமாட்டேங்கிறேன்னு சொல்றாராம். Oh, man, what a true friend. Yeah. Like, she's a rock star. I'll go stand over here. I'm with her. I'll go hang out with her.
ஊருக்கு கிளம்புறேன், அதான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு போகலான்னு. உங்கள் கூட எப்படி டச்சில் இருக்கிறதுன்னு தெரியல. ஸோ நம்பர் கொடுத்தீங்கன்னா. நாம ஏன் டச்சில் இருக்கணும்? Oh, come on. If a boy asks your number, it's pretty obvious. But இல்லை, நாம ஏன் டச்சில் இருக்கணும்னு கேட்டேன். But this is like flashbacks to profess like that he likes her. yes. And he's been yes. shut down. கரெக்டு நம்ம ஏன் டச்சில் இருக்கணும்? He thinks that everyone plays by his rules, and he's figuring it out that it doesn't work that way. பார்த்துக்கோங்க. டேக் கேர். பை. Yeah, you just... And then he drops back into that whole thing of... I'm not good enough. I'm not good enough. I'm a failure. I can't do this. ஃபோனு இதில் நம்ம 2 பேரும் பேசிக்கலாம். இப்படி அழுதினா ஒருத்தர் பார்த்துக்கலாம். வீடியோ கால் தானே. She likes that. She likes that. நான் பாட்டுக்கு இருந்தேன். நீ தானே தேவையில்லாமல் என் மனசில் ஆசையை விதைச்ச. நீ தானே இந்த கல்யாணம் முடியறதுக்குள்ளே நான் எனக்கான பொண்ணை பார்ப்பேன்னு சொன்னேன். Yeah. பண இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுறது? என்னையா சொல்கிற? Grandpa knows. சோபனாவை சொன்னேன். சோபனாவை போய் லவ் லவர்னு போய் அப்படின்னா சொல்லு. லவ்னா என்ன? லவ்னா அது ஒருத்தர் அப்படி டப்புன்னு கேட்டாலாம் வராது போய. Man, Grandpa's got all the wisdom. ஒருத்தரை பிடிச்சி புரிஞ்சு ஒரே வேவ் லென்த்ல டிராவல் ஆகி லைஃப் ஃபுல்லாக ஷேர் பண்ணிக்கிறது. ஓஹோ. என்னால் அவளை அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்க்க முடியலையா? நாளையிலிருந்து அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பாரு. கண்ணுக்கு முன்னாடி இருக்குது எங்கடா உங்க கண்ணுக்கு தெரியுது? மயக்கமா கலக்கமா மைண்ட் ஃபுல்லா குழப்பமா. Now that they put that seed in his head, it has time to grow. Yeah, it's coming, like movement's coming back. He's eating all the sweets that were sent. நான் உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான மேட்ரு பேசணும். என்ன மேட்ரு சொல்லு. இல்லை நான் போய் எக்ஸாம் எழுதிட்டு சாயந்தரமா வந்து சொல்கிறேன். என் தலையே வெடிச்சிடும். சாயந்தரம் வரைக்கும் வெயிட் பண்ண முடியாது. இப்பவே சொல்லு. Oh, you open that can. சரி போய் தொலை. Oof. Yeah. Oh, focus. Focus, dude. Focus. 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 ஏன்டா மாடிக்கு வர சொன்ன? Because it's romantic. காஃபி சாப்பிடுறியா? Oh, that's a beautiful shot right there. Like the color, lighting, everything. Wow. And she brought coffee for him. கடன் ஏதாவது வேணுமா? கொஞ்ச நேரம் சும்மா இருக்கியாடி? சரி சரி. This is really hard for him. Yeah, because they have such a strong relationship. அந்த மாதிரி நம்ம ஏன் லைஃப் ஷேர் பண்ணக்கூடாது? Whoa, he just spit it out. புரியலையா? Oh, ஏய் நம்ம 2 பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம். Oh, dude, that's not that romantic though. Just be like, let's get married. இந்த மாதிரி ஒரு மேட்டர் நடந்ததை நானும் மறந்துடுறேன், நீயும் மறந்துடு. ஓகேவா? நாளைக்கு என்னை பார்க்கும்போது ஆக்வர்டெல்லாம் பிஹேவ் பண்ணக்கூடாது. லூஸு போடா, போய் எக்ஸாம் படிப்போ. I think she's gonna make him work for it. He's got because again she's doing like dude, Grandpa. But he's been chasing all these other girls even when they've said no and it's gone wrong. She's doing the same thing to make him work at it. See? And he's like, but that's what I want. And you want what you can't have. Yeah, but he needs to explain it better because him just like throwing it out there was like, I couldn't find anyone better, so why don't you marry me? Sort of thing. No girl wants to hear that. She wants to understand why he asked her. Grandpa's like, it's not my fault grandson has no game. He's like, dude, if it were me, I'd already be married long ago. நம்ம டீம்ல இருந்து கனடா போக மறுபடியும் உன்னை செலக்ட் பண்ணி ஆர்டர் வந்திருக்குமா? இட்ஸ் a good opportunity for you. நீ இந்த வாட்டியும் வேணாம்னு சொன்ன, திரும்ப இந்த மாதிரி வாய்ப்பு வராமலே போயிடும். Nothing is holding her back. I'll take it, sir. Good Shobna. Finally you have made the right decision. நான் லவ்ங்கறேன், அதுவும் சோபனாங்கறேன். உன் மூஞ்சில ஒரு சர்ப்ரைஸே இல்ல. உங்க 2 பேரையும் பாக்கும்போது கல்யாணம் பண்ணிக்க போறீங்கன்னு தான் எல்லாரும் நினைச்சோம். அவ பிறந்தப்போ ஹாஸ்பிட்டல் போய் பார்க்கும்போது கூட அவங்க அம்மா கிட்ட என் வீட்டு மருமக பிறந்துட்டான்னு தான் சொன்னான். நீ தான் சர்ப்ரைஸ் ஆகுற, எங்களுக்கு இல்லை. Wow. From birth?
That's a little much. அதுக்கு முன்னாடி அனுஷான்னு ஒரு பொண்ணை பார்த்தேன். அந்த பொண்ணு என்ன வேணான்னு சொல்லிடுச்சு. ஒரு 2-3 நாள் அப்படி இப்படி இருந்தேன். அப்புறம் ஓகே ஆயிட்டேன். அதுக்கப்புறம் இப்போ கிராமத்துக்கு போனோம்ல. ஆமா. அங்கே ஒரு பொண்ணு பார்த்தேன். அடப்பாவி. Dad. அதனால அப்படி இப்படி இருந்தேன். அப்புறம் ஓகே ஆயிட்டேன். இப்போ இவ வேணான்னு சொல்லிட்டா எனக்கு அது ரொம்ப வலிக்குது. Maybe that's a sign. நீ யார் ரியலைஸ் பண்ணல? ஆமா. அவளும் ரியலைஸ் பண்ணுவான். Oh. ఏంటండి పెళ్లి కానీ అమ్మాయిలా Oh, I don't like that kind of talk, but I mean, traditionalist, I guess. Yeah, you know. yeah. Well, like, what does it look like if an unmarried woman goes and that was his mom, but his dad said, but women do this nowadays. So they can, at least they're trying to balance it. I love that he and his dad are much closer now. Yeah. நான் வெயில்ல வந்தது உன்னை போடுறதுக்கு தான்டா. Oh no, not now. They just got their relationship fixed. Hopefully his son is going to step up to it. Dude, you're not gonna just stand. No, come on, man. I don't understand this weakness element that always seems to happen. Okay. I mean, that Finally, works. He's finally. doing something. Yeah. Dude, all this yelling too. Like, someone wake up. Yeah, yeah. Yeah, okay. Embrace the rage. Yeah. Whoa! Oh, man. எங்கள் அப்பாவுக்கு ஒன்றுன்னு உடனே பயம்னு இருந்தேன்னா ஒரு மிருகம் மாதிரி சண்டை போட்டேன். அன்னைக்கு தான் புரிஞ்சுது அந்த ஆளுக்காக நான் உயிரை கூட கொடுப்பேன். Wow. Dude, that was unexpected. When it matters, he acted, so. எப்படி ஃபைட்டு? காலேஜ் படிக்கும்போது நீ இவ்வளோ தைரியசாலின்னு நான் பார்க்க இப்போ பார்த்துட்டேன்டா. யார் புள்ள? எங்கள் அப்பா தான் என்னை பார்த்துக்கிறாரு. சோபனா என்னை வந்து பார்க்கவே இல்லை. அவளை பற்றி யாரும் என்கிட்ட பேசவும். But she seemed like she was praying for him at temple. ஆமா, பெரிய வண்டி ஸ்கூட்டி ஓட்டுற நல்ல கெத்தா லட்சணமா பைக் ஓட்டலாம்ல. తిరు హాస్పిటల్ నుంచి వచ్చేసాడు. నువ్వు వెళ్ళి చూసావా? She redid her hair differently. இன்னைக்கு நைட் நான் கனடா போறேன். யாராவது சொன்னாங்களா? இல்லை, யாரும் சொல்லலை. எத்தனை நாள் போகிறேன்? வேலைக்கு போறேன். 2 years அங்க ஒர்க் பண்ண போறேன். 2 years, a lot can happen in 2 years too. Yeah. நைட் 3 மணிக்கு ஃப்ளைட். எனக்கு 10 மணிக்காவது அங்க ஏர்போர்ட்ல இருக்கணும். சரி, நீ ஏர்போர்ட் வெளில வெயிட் பண்ணு, நான் வரேன். சரி, ஓகே. At least, hopefully they'll get some closure. ஒழுங்கா உன் கேர்ள் ஃப்ரெண்டை சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்ணிக்கன்னு எனக்கெல்லாம் வெயிட் பண்ணாத. He's the one that's saying she's all drama, and look at, he's the one that's... బాగా చూసుకో. టైంకి తిను. He wants a second and goodbye. பார்த்துடி, பார்த்து இருந்துக்க. நீயும் ஒழுங்கா இரு. திருக்கிட்ட பேசிட்டியா? ஏர்போர்ட்க்கு வந்து பார்க்கறேன்னு சொல்லு. அப்போ நீ ஃப்ளைட் எடுக்க மாட்டேன். இல்லங்க, நான் போயிடுவேன். சார் அவசரமாக போயிட்டு இருக்கு சார். ஃப்ரெண்டு ஊருக்கு போகிறாங்க சார். ஏர்போர்ட்டுக்கு போகணும் சார். ப்ளீஸ் சார், சாவி கொடுங்க சார். ப்ளீஸ் சார். ஹலோ? It's his dad making a call. I'm surprised he's not using his dad's contact. ஏய், வந்துட்டே இருக்கேன். 10 நிமிஷத்துல வந்துடுவேன். கேப் புக் பண்ணியிருக்கேன். நான் நினைச்சாலும் வெளியே வர முடியாதுடா. நான் போகணும். And where their relationship is now, I can't blame her for
not wanting to wait around and... Oh, it took off. No turning back now. It's huge. Leaving her family, leaving her neighborhood, leaving him. It's a lot. சோபனா அவ தான் நேற்று ஊருக்கு போயிட்டாளே. He thought it was a dream. What the hell? கண்ணுக்கு எதிரில் இருக்க எதுவுமே கண்ணு தெரியாதுல்ல? எவ்வளோ வேலண்டைன்ஸ் டே கார்டு, கிரீட்டிங் கார்டு, இல்லையா மிக்ஸ் டேப்பு, கிஃப்ட்டு இது எல்லாமே உனக்காக தான் பண்ணா. தெரியுமா உனக்கு? அதுக்கப்புறம் நான் அவகிட்ட போய் கேட்டேன், நம்ம கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம். 6 மாசம் 2 பொண்ணை போய் பார்ப்பேன். அவங்கெல்லாம் கிடைக்கிறவனே சோமாட்ட வந்து கேட்பேன். Yeah, exactly. It feels bad. ஊருக்கு போயிட்டா அப்படியே வந்துட்டு. Wow, little brother, like, intense. அவளை பார்த்து பேசணும். What a true hero. Like, to push all of it aside because you want him to be happy, even if it means not with you. Oof. Yeah. Wait. Time to get your visa to Canada. Actually, it's the same time of day. நான் இங்க வந்திருக்கவே கூடாதுடா. எல்லாமே எம்டியா இருக்கு. பேசாம திரும்பி வந்துருவா. திரும்பிலாம் வர வேணாம், திரும்பி பாரு போதும். Yeah. Oh, yep. Wow, he did it. பொதுவாக கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் தான் இப்படி ஆயிடுவாங்கன்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். நம்ம ரொம்ப வருஷமாவே ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபாக தான் இருக்கோன்னு எனக்கு புரியவே இல்லடி. இனிமேல் நான் உன்னை பார்த்துக்கிறேன். Oh, that was awesome. So amazing. And that's what he really needed to say and understand, because for her to think that she's just a backup plan was not. Yeah. நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் ஆயிடுச்சுடி. I love you. Love you. Yes. Hey, we're married now. There's like things you gotta do. Oh, great. Wow. Dang. So I actually, wow, I like this so much more than I thought I was going to. I mean, I knew, like, you know, we're getting into it, and anything like super story driven like this, like, I'm into, but to have I don't know, like, this is so interesting, because if you tell me the plot of this movie before watching it, I would be like, doesn't sound okay, that interesting. Yeah, sure, all right, let's go. But the way it kept me engaged through the entire story, like, I was never bored. I never thought there was a single part of this movie where I was just like, okay, come on, guys, let's move it on. Like, I was just... I don't know, the acting was driving this movie. Yes. Like, the story was good, but the acting and how it was performed really pushed it into, like, captivating and made me really invested in all of the characters. I mean, that's what I can say. I gotta say, truly the acting, even the very inconsequential, very side actors, his other, from his mother's side, grandparents were awesome. And even his uncle, I mean, they were all just very, very well done. Yeah. And I really, really like that. It also gave me, for me, just this real insight to society living, family, and how it goes beyond just local family, but extended family. And, you know, how important it is. Particularly within Indian society. It's just very, very important. And again, the whole bit about things that happen, yes, they happen, but we often make them bigger in our own minds and our own experience than what they really are. And how we react to them sometimes can be off-putting and distancing when they shouldn't be. And others are around you to actually be there, you know, and say, it's not your fault. It was a mistake. Things happen. And,
you know, And to learn from it, you know, because the thing is you think that some of these small things that you're doing, it's like, yeah, and you hear about it on the news, like, you know, don't text and drive, don't drink and drive, don't do Right. all that sort of Right, stuff. right, But right. then we were like, yeah, but it's just a real quick text. It's like just Right, real quick. right, And you know, right. you don't think about it. And so many people do it. And then it happens that the number comes up that it's your time that this happens. Yeah. And then you're just like, oh crap. But then, you know, so many other people do it and get away with it. And this doesn't happen to them. Right. But all it takes is that one instant. So, Right. and you know, it's not like you're the worst person in the entire world for doing it. And as he said, he's like, I didn't do it on purpose. You know, I didn't crash on purpose. And it was a really hard story because, you know, people make mistakes. They do these things. And then sometimes really terrible things happen from them. And, you know, but it's tough to pick up and move on. And then, unfortunately, when an event happens and someone takes on it like a mantra to their life, he really did that. He dug into his hatred for his father over the event, and then it then expanded out to his whole feeling of failure and being a failure and not being enough in life. And it just ripples, you know, and it just percolates, and you have to cut that off early when stuff happens, because if you don't, 10 years go by and you got no game. you can't even see what's right in front of you. All sorts of other things happen. And you know, we often say that certain people live in a life of drama. And it's because something happened, and that's what they think that needs to make them feel alive. And in reality, it's not at all. I just was really feeling, and you know, again, this is one of my things for me personally, is when I see someone just floundering and digging into the sorrow, the sadness, the pushed down feeling of their life, it really begins to bother me, and I just can't. I don't like seeing people suffer like that. And so again, the acting was so good, and we saw it time and time again. He was so entrenched, even when his dad is about to be, you know, attacked. He's struggling with even trying to help. You know, the rage that he needs, that tiger within him to come out to do what's needed to be done, just wasn't there. And it was good to see it happen. Yeah, I mean, when it matters the most, like he did channel that, and he was able to be there and be the stopgap between that guy and his dad, because his dad was certainly not in Not his going to form happen. Not going to be save able to do himself. it. Yeah. And that ferocity that came out inside of him, I mean, it was so much. It was all the anger that he's felt. It's everything, and that feeling that he hasn't been there maybe for his dad, or how could he be there for his mom and sister and all that, right? And it's interesting because in the beginning we were just like, yeah, but why aren't you like standing up for this? Why aren't you standing up for that? And you can never predict how it's going to affect somebody when their loved ones, when they go through a tragic event like that. And so for him, he took on the sense of caution with the rest of his life. And he's like, maybe if my dad would have been more cautious and had more caution while driving, this wouldn't have happened. So he embodied that into his entire existence, where he's like, I'm always going to stay away from trouble. I'm going to do this. I'm going to be cautious about every single detail. When it feels like danger, I'm going to turn and run, because that's what I wish my dad would have done, or something like that, you know, because he's like, how can I blame my dad if I'm not going to do the same thing? Exactly. And so he took that, but then he realizes that at a certain point, like, you have to cut that off, because his dad would have been in terrible trouble if he would have turned around and fled. Yes, that self-preservation, but at what cost? And so for him, there is that definite fine line. But so there were so many really good stories all in this, and it felt like every story was really respected and gave the time in the movie that it deserved, because we had a love story going on that was like a low-key under like that was behind the scenes love developing. We saw it. But right away I was like going, oh, who's dude, this? Is like, you two are maybe perfect. I'm like going, you guys are, dude, why are you even looking for somebody else? And then we had these whole family dynamics, but then we also had like the sort of community dynamics between his
life and then the neighbor's life downstairs where her family is, and it's so many of these stories, and it just I guess it just felt so real and just so it didn't feel over dramatized ever. You know, like how sometimes a movie will show a thing and then they'll make it so over exaggerated that it's just like, well, it was a good story, but yeah, it was like it didn't really feel that real. And I'm not saying one way or the other is the best way, but I'm just saying that this movie, it worked so well for it to just stay grounded. And the way they interacted just felt so natural. And I don't know. So I'm a huge fan of this. I really enjoyed that love story. It was not that typical romance story. I mean, sure, there were some tropes about it, like, you know, this unrequited love, but I really love how she was there for him through the entire thing. We saw it. And then also that little bit where he proposed, and I'm like, okay, is it because she doesn't like him, or is it because she didn't want to feel like the backup plan B, you know? And so, and we found out what it actually was, and it hit hard. And I'm so glad he went to Canada, because I'm like, dude, get that visa, go to Canada, because like he was right. He's like, you've always done things for me, and it's about time that I've done something for you and support you. Exactly. So Yeah. Oh, I loved it. So what are you gonna rate it? So I'm gonna give this a 10. Yeah, it got you like really emotional. It's really good, and you know, for a movie to hit like that, and for me, I like these sort of movies, and maybe it's cheesy, maybe it's cliche that these happy endings, but I don't know, we see so much like terrible things in life that I love when I'm watching a movie and it has a feel-good ending that I can just be happy about and feel like things work out in the end. And you know, because, and I like that quote from that Om Shanti Om movie with Shah Rukh Khan, that like things will work out in the end, and if it hasn't worked out yet, there's still story left until the end, you know? Because like for me, I love to think that way about life and movies and that sort of stuff, is I want things to work out. And even when there's something big and tragic that happens, like you got to move on and find the beauty that's still left in life, because and life doesn't stop. Yeah, life doesn't stop. And I think a great example of that was his dad. His dad was bound and determined and was not going to stay in the wheelchair. And, you know, he kept doing what he needed to do. And, you know, the next thing you know, he is standing and he's moving forward. And that's what you got to do, because it's life, you know? And I think that was maybe some of the transition sort of things that were starting to happen, because it was him, they showed up to the village. Things were not as terrible as they thought it was going to be. In fact, they were welcomed. Finding closure in terms of, you know, your own feelings and like scare, like your fears of these sort of things that you need to put an end to it. And sometimes you just need to face it, because you're never going to move on. It's been 10 years, and maybe if he would have faced it much earlier, they would have been able to move on earlier. But everyone has their own time when they're able to handle things. So I was glad, and you're right, like the wheelchair and him standing up and him moving on with his life was really like their relationship with his son too, is he's like, okay, I'm able to move on, so let's do it and let's move on. And I'm also going to give this a 10, because it was really good. I could definitely watch this again. I would definitely be recommending this movie to so many people. And this is one of those like maybe really feel-good movies. Like if you're out there and you put your heart out there and you get rejected and all that sort of stuff, maybe this movie might help you realize like, well, let me see, you know, what the issue is. And maybe there's someone for me that's actually a lot closer than I thought. So who knows? But thank you so much for the recommendation. This was voted in as the pick of the week, and I'm so glad that this won, because it was a beautiful movie, well acted, and it was our first movie that we saw Dhanush in. So I mean, he did an excellent job. He did a great job, and she did too. She did an excellent job as well too. So again, and all Grandpa of and Dad and all of that, like just really well-rounded cast. So it was great. Yeah. So you're gonna have to help me learn how to say this, because if I'm gonna be recommending it, I'm gonna need to be able to say I'm still learning how to say Thiruchitrambalam. Thiruchitrambalam. Dude, don't ask me if you're saying it right. Okay. Thank you so much again for watching along with us. And if you like this video and you want to see more videos like these, then please turn on all of the notifications by clicking that bell icon. And if you haven't yet, please consider subscribing, sharing, and upvote the video by slapping the like button.